Okay. Now consider that uh, this is like a container. Inside we have a liquid. Let's say there's a water, right? Water, some certain amount of water. Then we have a liquid phase here and a vapor phase in the upper part, right? So if we keep it like this and uh, increase the temperature by placing some heat source, so then we can see the evaporation, right? So then this inside pressure is a crucial factor, right? So if you close this vessel at like sea level, then the heated water start boiling at 100 Celsius. You know that, right? If you close this vessel, at that means inside 180 m, that atmospheric pressure, that means 101.3 kilopascal pressure. So that means this will boil. Boiling means, boiling means the water start evaporation inside molecules as well, right? Evaporation means changing the liquid phase molecules into vapor in only the surface, right? But boiling means the water molecule inside the liquid also getting evaporated, right? You can see forming of bubble, right? So if you close this vessel at sea level, that means it is atmospheric pressure. Usually in this particular atmospheric pressure, this start this internal water evaporation, that means boiling 100 Celsius, right? So if you bring this system to higher up a hill, somewhere, some high elevation, so then the atmospheric pressure getting low, right? Low pressure area, right? So that means this will get some part of atmospheric pressure about some less than the atmospheric, maybe 90% of the atmospheric. So then this will easily that when it become 90 Celsius, the liquid temperature 90 Celsius, this will boil, right? This will boil. So what is the reason? Because the pressure inside the vapor vapor section is a matter for boiling, right? That means it is like somebody pressing this. The pressure means high pressure means it is like you keep your fingers, right? Or the this water molecule, right? Suppressing that water molecules and not to make bubble, right? When you put high pressure, so it needs high temperature to boil, right? That pressure. So that means it is pushing the liquid and against the evaporation, right? But low pressure means you are pulling out this water molecule to the atmosphere, right? You making low pressure means if you provide low pressure, that easily that you pulling out water molecules, right? So then you can easily low temperature you can boil, right? So this is in this situation you can see that when you increase the pressure, right? When you increase the pressure, that this can retain high temperature without boiling, right? If you increase very high, impose high pressure, even 130 Celsius, this will not evaporate, right? Water will not evaporate. Okay, කියන්නකො මල්ලි. හරි මම ලෙක්චර් එකක ඉන්න මලේ. හරි
Hari, hari. Right. So this pressure is matter, right? So when it boils, so when we supply heat, this will boil, right? On the other hand, we can say this absorb heat and boil, right? When boiling that, it will absorb the heat, right? So right. So that means that in this confined environment, water is there. Let's say it is water, right? Water is there. So then this evaporates, absorbing this heat, giving from the outside, right? So so this principle is important, right? Now it is like this. Can you hear the slide? Can you see the slide? Yes, sir. Okay. So here this is conventional Liebig condenser. This Liebig condenser is so we can use various purpose. This is a flask inside a liquid there, let's say water, and then there's a heat source, then this is boiling, and then here we have a condenser, and we can the high vaporized liquid, we can separate the high vaporized liquid, right? You know that alcohol, we can produce alcohol like this, right? So if we have water and alcohol, the high, it is the low boiling point in the alcohol. So then it will evaporates and then go here. The vapor is going through here, and when we place water, some certain water flow outside, cool water flow, we can get condensed alcohol, right? So here it is, this water will absorb heat and evaporates, right? A liquid absorb heat from the heat source and evaporates, right? So here in the condenser, this it release the heat and condense, right? Here it is, the liquid vapor release its heat, and then it get condensed, right? Vapor condense, that vapor condensing means removing heat, right? When removing heat, the vapor become condensed. When absorb heat, the liquid become vaporized, right? These two conditions are very important, right? Now I am going to remove this heat source, right? I am going to remove this heat source, and I am going to make low pressure in this area, right? Instead of giving outside heat source, I am going to make this vapor pressure, the pressure inside this, I am going to gradually reduce the pressure inside here. So then what will happen? When some certain pressure, you know that when we reduce the pressure, so this it induce the boiling, right? Even water, even you can boil the water at room temperature, you know. Can you believe that? So even minus Celsius, you can boil the water in minus Celsius if you increase the pressure inside, right? Because it induce the low pressure, induce the boiling, that is pulling out water molecules from the inside the this flask, right? So it's at the same time I can increase the pressure here. When I increase pressure, what will happen inside? When I increase the pressure, the temperature become increased, right? It get the high temperature become increased, right? Temperature increase.
when you increase the temperature, instead of I am going to supply water here, I am going to I am going to increase the pressure inside this tube. When you increase the pressure, the tube getting heated up, right? When you heated up this tube, what will happen? The temperature become higher than the atmospheric pressure, right? When we increase the pressure, when it becomes higher than the atmospheric pressure, it will automatically release the heat, right? It will automatically release the heat and condense, right? So instead of using this water flow outside here, I am going to increase the pressure, right? Instead of providing this heat source, I am going to make this low pressure, right? So same will happen, same reaction will happen, right? So here it is removing heat, here it is absorbing heat. Here it is absorbing heat and evaporates. Here it is condensing and releasing the heat. Understand this? You understand? Yes, sir. All right. So this is very important. This is the basic of refrigeration. I don't know whether you have you learned this under a post house section. Did you learn this last year? ඔයගොල්ලෝ මේක ඉගෙන ගත්තද ගිය අවුරුද්දේ? මේවා ඉගෙන ගත්තේ නැද්ද නෝ රිෆ්‍රිජරේෂන් ඉගෙන ගත්තද? Yes, sir. ඒතර මේ සයිකල් එක යන හැටි ඉගෙන ගත්තේ නැද්ද? All right, anyway, right. This water temperature, boiling point. You can see the boiling point of water at different pressure, right? So in the atmospheric PSIA, this is pounds per square inch British system. PSIA pounds per square inch. We have this scale, right? So the absolute air pressure at sea level is about 14.7 psi. So then in this region, it needs 100 Celsius to boil, right? When you reduce the pressure, you can see the reduction of boiling, right? So if you reduce the pressure PSIA 0.88, even 0 Celsius, you can boil the water, right? Very interesting, isn't it? Even 0 Celsius, you can boil water, right? If you reduce the pressure inside the vessel, right? Even minus, you can boil, right? So then there are some certain specific liquid that the boiling point with low boiling point and efficient in heat transfer process is called refrigerants. So there are several refrigerant 22 and 134A. There are various type of very famous R600 refrigerant, isobutane, and boiling point is 12 Celsius, right? Ammonia, water, and also these various type of refrigerant can be used. So this trifluoroethane R 134A. This is until recently almost all. You can see the backside of the body of the refrigerator, that there is a small tag about information about your refrigerant. So then most probably you will see that R134A trifluoroethane, because ODP means ozone depletion potential is 0, right? Ozone depletion, because this CCl, this carbon hydrocarbons are highly influential for ozone layer, the ozone depletion. So therefore there are ranking system for ODP and also GWP, global warming potential,
and there are various type of indices are there, so you can literally go through and find out these things. So these are refrigerant with means refrigerants are with liquid with low boiling point and efficient heat transfer process, right? Instead of water, we can use these liquid refrigerants, right? Now with the basic of previous setup, we can understand how this refrigeration systems are working. Now consider a copper tube, closed copper tube here, right? Small copper tube. Then I am going to put this one of this refrigerant liquid inside this copper tube, right? Only a half of the total volume inside, trapped inside, right? So then what I am going to do, I am going to, this is a vapor phase. You know that if we close this system, there will be a vapor on the top of this tube inside, right? So now I am going to make a, I am going to introduce a compressor here, compressor, right? Compressor කියන්නේ pump කියන්නේ liquid pump ගෙනියන ඒවට, pump කරන ඒවට. So එතකොට compressor කියන්නේ vapor, හරි, gas pump කරන ඒවට. හරිද? එතකොට so now I have a liquid here trapped inside and vapor on the top of this section, and I am going to pump this using a compressor, right? Compressor එක පාවිච්චි කරලා මේ පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට පම්ප් කරනවා මම මේ වාෂ්පය. එම් කරන්න පුළුවන් නේ අපිට. Right. So as you can see here, this because here you can see the relative density of vapor molecule getting higher, right? Now I am going to impose a restriction in the bottom of this area, right? You can see a restriction, right? මම මේ පොඩක් තලනවා මේ පැත්තෙන්. එතකොට මේ සිදුර කුඩා වෙනවා, right? දැන් මෙහෙම මේ විදිහට තිබ්බොත් පොම්ප් එකක් තිබ්බොත් මේ විදිහට යනවා මේ පැත්තෙන් එනවා. ඒ විදිහට සමානව මේ arm එක left and right arms will be same level, right? But I am going to now restrict this, right? I am going to have a hammer and have some few blow, right? තරනවා මේක. එතකොට දැන් මේ compressor එක හැමම වැඩ කරනවා. එතකොට අපිට පේනවා මේ මොකද මෙතනින් පොම්ප් කරන වේගයෙන් මෙහෙන් යන්නේ නැහැ. යන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේක අස්සේ මේ වාෂ්ප කලාපයේ මේ කියන්නේ density එක මේ pressure එක වැඩි වෙනවා. පැහැදිලිනේ වැඩේ. මේ පැත්තෙන් ඇදලා ගන්න ප්‍රමාණයට මෙහෙන් එන්නේ නැහැ. මේ පැත්තෙන් එන්න දෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට මේ පැත්තේ low pressure area එකක් ඇති වෙනවා. මේ පැත්තේ low pressure area එකක් ඇති වෙනවා. මේ පැත්තේ high pressure area එකක් ඇති වෙනවා. Right? Now because of the restriction, so it will not let the liquid to transfer through this restriction in a manner it the suction pressure suck this liquid from here, right? So suction is getting high and this low amount of pressure coming through this restriction, but due to that this continue to increase the pressure inside this area and low pressure this area, right? So when you make low pressure, what happen when you make low pressure, this is the boiling induced here, right? So මේ පැත්තේ low pressure නම් මම ඉස්සර කිව්වා වගේ මේවා එතකොට වාෂ්ප වෙන්න පටන් ගන්නවා මේ පැත්තේ. එතකොට මේක ඇතුළේ ඉඳන් බුබුලු දානවා, ඒක නටන්න පටන් ගන්නවා, right? නටනවා කියන්නේ මේ පැත්තෙන් නටනවා කියන්නේ වාෂ්ප වෙනවා කියන්නේ තාප අවශෝෂක ක්‍රියාවලිය. හරි? එතනත් අපි දැක්ක මේ නටනවා කියන්නේ මේ තාපය අවශෝෂණය කරගෙන තමයි නටන්නේ. තාපය අවශෝෂණය කරන තමයි නටන්නේ. You absorb the heat and boiling. So here what happens? You absorb the heat and this boils. When it boils, it absorb heat. Heat absorb කරනවා කියන්නේ මේ සීතල වෙනවා මේ පැත්ත. බාහිර පරිසරයේ තියෙන තාපය උරා ගන්නවා මෙතනින්. එතකොට මේක evaporate වෙනවා. එතකොට මේක සීතල වෙනවා. මේ පැත්ත සීතල වෙනවා. Right? Then subsequently the opposite reaction is here. It's taken place here, right? When increase the pressure, what happens? The temperature getting increased here, right? In this area.
pressure high, so it increase the pressure, right? Pressure increase වෙනකොට temperature increase වෙනවා. Temperature increase වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? බාහිර පරිසරයත් එක්ක temperature එක වැඩි දැන්. high temperature එකක් තියෙන්නේ. බාහිර පරිසරයේ 25 නම් මේක 30කට 40කට 50කට 60කට වෙනවා. එතකොට ඉබේම බාහිර පරිසරයට මේක රත් වෙනවා. මේ පැත්ත රත් වෙනවා. මේ පැත්ත කූල් වෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් අදිනවා. Evaporation induce the evaporation when it pull this vapor, and this side high pressure that increase the pressure and heated up. When heating up, this release heat to the environment, right? This become low temperature. So then what we need is to fix these two arms inside and outside our building, right? දැන් මොකද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? හරිම ලේසි. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට. Now what we have to do, අපි මෙතන බිත්තියක් බඳිනවා. බිත්තියක් බැඳලා මේ කෑල්ල කාමරෙන් එළිය තියෙනවා, මේ කෑල්ල කාමරෙන් ඇතුලේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆෑන් එකක් දානවා, right? So when you have so we can impose so we can introduce a fan here, fan එකක් දාලා මේ, and also increase the surface area by using a lengthy tube, and also introducing heat fins, right? Inside this one also. So we can use large lengthy tube and increase the surface then, and also with the heat fins, and have a fan, right? ඉතින් AC machine එකක එළිය තියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කෑල්ල තමයි, right? බට ගොඩාක් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ පිටිපස්සෙන් ෆෑන් එකක් තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ෆෑන් එක හරහා යනකොට රස්නිය වාතය එළියට යනවා. මේ අතරින් ඔහොම බිත්තිය තියෙන මේ බිත්තියෙන් මේ පැත්ත, මේ බිත්තියෙන් මේ පැත්ත. මෙහෙම නෙමෙයි. ඉතින් මේක කන්ඩෙන්සර් එක වෙනම හදලා තියෙනවා. This is evaporator. This is condenser, right? There is a restriction here, small restriction. This is the principle of air conditioning system, right? This is the way that air conditioning system works, right? Okay, understand? පැහැදිලිව තේරෙනවද නැත්නම් තාම මොනවා හරි තියෙනවද කියන්න? කියන්න බලන්න. Before I'm going to go further. Hello? Understood, sir. Okay. Right. So then this is the real air conditioning system and items there, right? So this is compressor. Compressor compress the liquid gas and pulling that and pushing this. We have the condenser, right? Condenser. And then we have these other accessories, receivers, filters, because inside we need filters to filter the dust or whatever unnecessary things. And then we have thermostatical expansion valve. So we will learn this is the actually this is the restriction. We call this TXV restriction. And then we have evaporator, right? And then we have this suction line accumulator, and there are and again the compressor, right? So this is with all the items, but this is the compressor. And what you need to understand in a simpler system what we have, only this. Okay, I will open this. In a simple system, we don't need these complex gadgets, so we can we can remove all this. Just remove these for a while.
So we can connect these two. Others are component essential, but to understand easily, so I'm going to connect these. Right, this way. So then it is easy to understand. Yes, right. So the function, so you can understand the function. Uh, right. So then how this work? Um, this is the expansion, thermostatic expansion valve. Okay, let's put this expansion valve a little bit in the middle. It will be easy. Right. So we have a small bulb here. So bulb means sensor, small sensor here, and it's connected to the TXV valve, right? Okay, then let's understand. Now we have a compressor, right? Now inside this tube we have liquid trapped inside, right? So this thermostatical expansion valve, here it is in the condenser we have liquid form, in the refrigerant in the liquid form, right? In liquid form, and this expansion valve, this is a restriction. This has a spring and a needle, and this will allow when this pressure become very high, this will automatically open a little bit open and release this liquid through this one, right? So here it is this liquid exposed to a low pressure area, because compressor is sucking this evaporator, this tube sucking inside vapor through here, right? This compressor will suck the vapor from here and push into this side. So then this continue to increase the pressure this side and reduce the pressure this side. Reducing means evaporator getting cool, right? Low temperature. This is heated up. So then this is outside the home. This is inside the home in our air conditioning system, right? So then here it is because of this compressing the liquid. This getting liquidized form getting higher inside this, right? This is vaporized system, vaporized in this area, right? So then here it is, and just after the metering device, it is about 75 of vapor and no,
75 of liquid and 25 of vapor, right? Low vapor is there, 25 of vapor. So then the liquid, because here it is liquid, so then after this it getting a low pressure area, so this section is with high pressure, this section is with low pressure. Just after releasing this, we have high amount of liquid and little amount of vapor. So then this liquid getting vaporized, right? That's why I call this vapor. It absorb the heat from the inside the building, and this getting vaporized, right? Vapor. It produce a state change, right? From liquid phase into vapor phase, right? This absorb heat. So then when it goes to this area, it becomes total liquid become vapor, right? Because it absorb heat, and when it comes to this area, the total amount of liquid, 75% of liquid here, 25% of vapor, but here it is almost 100%. It become vapor, right? It vaporize and absorb heat from the inside residence. So, but still the compressor will not start, right? It will remain to heat at this little bit more, right? So it becomes probably 10 Celsius here, right? It is around 10 Celsius here, maybe 90 Celsius in this area, 10 Celsius here. But still we will not let this to open the compressor, start the compressor. We will keep the temperature to increase further, right? It is in this area 5 Celsius, right? Very low temperature. So then from here to here, only the state change is there. So latent heat of vaporization is working here. එතකොට දැන් මෙතනින් එනකොට තියෙන්නේ 175ක් විතර ලික්විඩ් තියෙන්නේ. එතකොට වේපර් තියෙනවා 125ක් විතර. ඒතර මෙතනින් මෙහාට ආපු ගමන් මේ පැත්ත low temperature -4ට විතර බහිනවා මේ හරිය. right? එක සැරේම low pressure area එකට එන නිසා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ තියෙන ලික්විඩ් ක්‍රමක්‍රමයෙන් වේපර් බවට පත් වෙනවා. හීට් එක අවශෝෂණය කරගනිමින් බාහිර පරිසරයෙන් හීට් ඇබ්සෝබ් කරගනිමින් වේපර් වාෂ්ප වෙනවා. වාෂ්ප වෙලා 100%ක් විතර වේපර් බවට පත් වෙනවා මේ හරියට එනකොට. සියලුම ද්‍රව වාෂ්ප වෙනවා තාපේ බාහිර පරිසරයෙන් උරාගෙන. මේ හරියට එනකොට 100%ක්ම විතර වාෂ්ප වෙලා. හරි. එතකොට මේ හරියට එනකොට ස්ටේට් චේන්ජ් එක සම්පූර්ණයෙන් ඉවරයි. එතකොට සෙල්සියස් 10ක් විතර තමයි මේ හරියට එනකොට. right? මේ හරිය ඉඳන් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එනකම්ම මේ හරියට එනකොට සෙල්සියස් 10ක් විතර එනවා. ඒ 10 මෙතෙන්ට එනකොට සෙල්සියස් 10යි. මොකද ස්ටේට් චේන්ජ් එකට තමයි මේ අවස්ථාව විපර්යාසයට තමයි ඇබ්සෝබ් කරන හීට් ලික්විඩ් ෆෝම් එකෙන් වේපර් ෆෝම් එකට එන එක තමයි මේක ඇතුළේදී වෙන්නේ. නමුත් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවට ගෑස් 100% ගෑස් වුණත් අපි දෙන්නේ නැහැ මේක කම්ප්‍රෙසර් එක ස්ටාර්ට් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි මේකට තවත් ටිකක් රීහීට් වෙන්න දෙනවා. එතකොට මේකට අපි කියනවා සුපර් හීට් කන්ඩිෂන් කියලා. ලෝ ප්‍රෙෂර් සුපර් හීට් වෙන්න දෙනවා කියලා කියන. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් වාෂ්ප වෙලා අවස්ථාව විපර්යාස ඉවර වෙලා තවත් හීට් වෙන්න දෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ටෙම්පරේචර් ඉන්ක්‍රීස් වෙනවා. මොකද මේ දක්වා විතර වාෂ්ප ටික ද්‍රවය වාෂ්ප වෙනකම් විතරනේ මේ අපිට අවස්ථාව විපර්යාසයෙන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ sensible heat increase වෙන්නේ. sensible. This is latent operation. This is sensible operation. So this bulb will always measure the temperature here. right? මෙතන බල ඉන්නවා temperature එක. බල ඉඳලා මෙතන සෙල්සියස් 10ට 15ට විතර නැග්ගට පස්සේ තමයි මේ කම්ප්‍රෙසර් එක ඔන් කරන්නේ. right? එහෙම නැත්තම් මේක ලික්විඩ් ඉතුරුනොත් එහෙම මේ ලික්විඩ් මේ කම්ප්‍රෙසර් එකට ගියොත් එහෙම කම්ප්‍රෙසර් එක ඩැමේජ් වෙනවා. right? So here it is about 4 Celsius and here it is 10 Celsius because it evaporates because outside temperature in this area it becomes a little bit the lower temperature here, but with the outside temperature there is a temperature value of 10 Celsius probably remaining according to the
exchange of heat, environmental factors and all that. After that, this inside liquid getting vaporized, state changes there, latent heat absorbed, and here it is until from here to here there is no visible temperature difference, right? So here it is 10 Celsius, but it will not operate the compressor. Compressor will keep shut off until this becomes superheat, because we need to let superheat this inside liquid, because we need to make sure that 100% liquid is flowing through the compressor. In any case, liquid going through the compressor will damage, because compressor has been designed to pump vapor, not liquid, right? So therefore, this bulb will measure the temperature in this area. So then this thermostatic valve will not open and compressor will not operate until this get this superheat condition, right? High pressure superheat, low pressure superheat condition. Once it get the required temperature, this will the compressor will operate, and then this pump this vapor to this area, right? Here it is very high temperature, high pressure area here. With high pressure, this become this high pressure vapor, then release temperature. High pressure vapor induce temperature, right? In this area very high, 90 Celsius maybe, right? So but it is with very high temperature compared to the outside. So therefore it release the heat. Releasing heat, it becomes liquidized, condense, right? Heat take a release karnකොට ඒක condense වෙනවා, right? From here to here, again it is state change vapor to liquid, right? So releasing temperature, releasing heat to the outside, right? So after that, when it gets this area, it becomes 100% liquid now, right? Because releasing heat, it becomes condensed and it becomes 100% liquid here. And even it gets 100% here, this will not open this valve. We need a high pressure superheat condition here, right? So we will not let this to open, right? Because the release heat from here, this is 90 Celsius. So here it is getting from after it get this area, all the liquid, all the vapor become liquid. That state change become complete here, and after that we need further to remain this. We need further to release this one to make sure all the liquid, all the vapor getting liquid, become liquidized, right? So therefore this area we call subcool condition. That means it is about 5 Celsius. From here it is around 10 Celsius. This area of 10 Celsius, here it is maybe 40 Celsius. Here it is 90 Celsius. So this, when it gets this area, until this area it may be 90 Celsius. After that, when it 100% get liquidized, the temperature will be 40 or something like that. And then, but we will still let the heat release to the environment and further cool down the liquid, because we need to make sure all the liquid, all the refrigerant inside here become liquidized, right? Then only you can have a perfect flash gas, the pressure drop, complete pressure drop across this thermostatical expansion valve. Then only you can have this low, very effective low pressure here, effective high pressure here, right? High heat here, low heat here, right? Okay, hope you understand this. Let's go back to our presentation. Right. So this is the
refrigerant cycle I have already explained to you. Uh, so this is thermostatic expansion valve here. So 75% of liquid here, 25% of vapor here, right? So then what happens here, it is inside the room, right? So just after thermostatic expansion valve, and this area we have very low pressure, because this is from here liquid and flash into low pressure area. මේ පැත්තෙන් compressor එකෙන් අදින හින්දා මේ restriction එක මේ පැත්තේ මේක විදිනවා choose අර මේ it is like a venturi right, a flash gas flashing here liquid under low pressure area. It is around 70 psig low pressure. Very low pressure here. So then it becomes 4 Celsius around this area and 75% of liquid here. Then this liquid getting vaporized here, and this is 4 Celsius. Here is also 4 Celsius. Here is also 4 Celsius. That means from here to here, a state change, only the state change, right? Coil එක අර අපි කීවේ මේක අර apparatus dew point කියන එක අපි කිව්වේ අන්නේ dew point එකට ඒ apparatus dew point temperature එකට ආසන්නිතාව මේක හිටින්නේ. ඒතර මේ වේප එක වාෂ්ප වෙමින් පවතිනවා. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එනකම් වාෂ්ප වෙවි පවතිනවා. බාහිර මේක වාෂ්ප වෙනවා කියන්නේ heat absorbing heat inside this liquid vaporize and absorbing this is the surface of this coil become low temperature here and absorb outside heat generate from the residing people here, right? So when it close to this end of this evaporator, it becomes 10 Celsius, because in this area total evaporation is completed and further heat addition will increase the temperature, right? මේ හරියට එනකොට අවස්ථාව විපර්යාසය සිද්ධ වෙලා 100% වාෂ්ප වෙලා තියෙන්නේ. වාෂ්ප තියෙද්දි තවත් heat absorb කරනවා කියන temperature increase වෙන එක තමයි වෙන්නේ මේ හරිය, right? එතකොට මේ හරිය 10 Celsius වුණාට compressor එක operate කරලා මේ liquid මේ gas එක මෙහාට දෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට make sure we need to make sure that it is quite high temperature, because otherwise there may be a possibility to have a small amount of liquid, right? ඔය කොච්චර කීවත් මේ හරියදී 10 Celsius වෙනවා කියලා අපි 10 Celsius 15 Celsius වලට විතර වෙනකම් වැඩි වෙනකම් අපි ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ low pressure superheated. ඒ කියන්නේ මේ pressure එකට මේ pressure එක අනුව මේක heated pressure low pressure heated කියලා කියන්නේ superheated කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ හරියදී අපි ආස්ථාපනය ඉවර වෙලා තවත් heat absorb කරමින් temperature වැඩි වෙනවා. ඒතර 15 Celsius විතර ආවට පස්සේ විතරයි compressor එක on කරන්නේ, right? ඒක දැනගන්න තමයි මේ හරියදී අපි බල්බ් එකක් තියලා ඉවරලා ඒකෙන් thermostatic expansion valve එකට අපි මේ හරියේ බල්බ් එකක් තියෙන මේ හරිය බල්බ් එක තියන්නේ මෙතන temperature එක හරිය ගානට ඇවිල්ලාද කියලා බලලා තමයි මේ expansion valve එක ආයතරයක් open කරන්නේ. හරිද? දැන් අපිට පුළුවන් මෙහෙම බලනවා. දැන් බලාගෙන ඉන්නවා මේක temperature මේ හරිය temperature බල ඉන්නවා. මෙහෙම තමයි refrigerator එක වෙලාවෙන් වෙලාවට operate වෙන්නේ. So I'm sure that you have noticed that time to time your refrigerator getting off and on, as well as the air conditioner switch off and switch on, right? So that it observe the temperature here, right? When it becomes 10 to 15 Celsius, this operate, the expansion will open and this operate, and then let the liquid flow through this area, and then again it becomes again little bit vapor is passed to in this area, and then it led to evaporate again, and if it is necessary then start the compression, right? So then the same thing here, then this is a high pressure area. It is like 90 Celsius and until here. When so here it is the high pressure gas, and gas here it is also high pressure gas. High pressure gas.
getting into condense, right? මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට condense වෙවි තියෙන්නේ. එතකොට එකම temperature difference එකක් නැහැ. 52 celsius විතර තියෙනවා. ස්ටේට් චේන්ජ් එක තමයි වෙන්නේ මෙතනදී. හරි ස්ටේට් චේන්ජ් එක වෙන්නේ මෙතන. ස්ටේට් චේන්ජ් එක වෙලා මෙහාට එනවා ඔක්කොම ටික ලික්විඩ් වෙලා. මෙතෙන්ට ලික්විඩ් වුණත් තවත් ඊට පස්සේ අපි ඔපරේට් කරන්නේ නැහැ මේක. තව ටිකක් ටෙම්පරේචර් අඩු වෙන්න දෙනවා. එතකොට මේකට අපි කියනවා සබ් කූලින් කියලා. මේ සෙල්සියස් වලට අදාළව නෙමෙයි මේක දැන් සුපර් හීට් කියනවා 10 සෙල්සියස් වලට. මේක සබ් කූල් කියනවා මේ 40 සෙල්සියස් වලට. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒක. ප්‍රෙෂර් එකට සාපේක්ෂව තමයි ඒක කියන්නේ, right? When the superheat subcool is defined according to the pressure, right? මේ pressure එකට සාපේක්ෂව මේක cool එකක්, right? subcool. මේ low pressure එකට සාපේක්ෂව මේක heated, මේක superheated කියලා කියන්නේ, right? ඒක ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න හිමින්සිරිය කල්පනා කරලා, right? මේ අවස්ථාවේ පාරාසේ completed, state change is completed, or the liquid here, and then further removing of heat called subcooling. So we will not, we have to make sure that subcooling, we need this type of low pressure, because then it is certain that 100% of the refrigerant become liquidized, right? So then this will open the sometimes in small system we have a small diameter capillary tube as a restriction, right? But in big advanced system, we have thermostatically operated TXV valve, expansion valve, thermostatically expansion valve, right here. We call metering device for both type of restriction. This is the restriction. This is the operator. This is the compressor. This is the restriction, right? This restriction can be imposed by just introducing a small diameter tube, capillary tube, or otherwise we can introduce thermostatic expansion valve. This bulb, this is thermostatic expansion valve. This bulb placed here and observe the temperature, and then according to that this will open or close and let the refrigerant liquid into flash through this restriction, right? Hari ඔයගලන්ට තේරෙනවද මේක? You understand? Yes, sir. එක්කෙනෙක් විතරයි වගේ කතා කරන්නේ. අනිත් අයට තේරෙනවද දන්නේ නැහැ. මදුට තේරෙනවද? Yes, sir. All right. Dumindu? Yes, sir, understood. All right. හිතන හැමෝටම තේරුණා කියලා නැත්නම් කතා කරන්න. Right. So then the same, I hope that you have already learned this pH pressure enthalpy chart. කවුද මේ section එක කරේ ඔයගලන්ට? Post house වලට මේ section එක කරේ කවුද ඔයගලන්ට? Last Chinta madam. ඈ? Chinta madam. චින්ත මැඩම් මේක එක්ස්ප්ලේන් කරලා ඇති නේද ඔයගොල්ලන්ට? පැහැදිලි වෙන්නේ ඇතිනේ? එහෙනම් මම විස්තර කරන්න ඕනේ නැති නේද? කවුරු හරි මට මේක එක්ස්ප්ලේන් කරන්න බලන්න. කවුරු හරි මට මේක කියලා දෙන්න බලන්න. Can someone explain this to me? මේ කතා කරා නේද ඔයගොල්ලෝ? Right, මේ තියෙන්නේ අරකම තමයි. Right? This is the same. The pressure enthalpy. Pressure enthalpy chart. Pressure heat. pH chart. Pressure in this, and here it is enthalpy. It is not temperature, it is enthalpy, right? Pressure and enthalpy chart. So this A, B, C, D, E, F, G denoting various point in this system. This is A, right?
So imagine this is A just after the metering device, right? Here it is A just after, this is metering device, right? This is expansion valve here, right? I will give you some time to just configure this, right? ඔගොල්ලෝ හිතින් දැන් මවා ගන්න මේ සිස්ටම් දෙක කොතනද කොහොමද යන්නේ කියලා, right? ඉතින් අපි මෙතන ඉස්සල්ලාම හොඳට අපි තේරුම් ගත්ත දැන් මේ එක්ස්පැන්ෂන් වැල් එක ඇරෙනවා. ඇරිලා මේ පැත්තට වේපර් ලික්විඩ් 75යි වේපර් 25යි. එතකොට මේ එක්ස්පැන්ෂන් වැල් එක තමයි ඒ කියන්නේ. එතනින් ඉඳන් මේ පැත්තට යනවා කියන්නේ දැන් අපි හිතාගමු මේක රිෆ්‍රිජරේටර් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ලේසි. හරිද? AC මැෂින් එකම රිෆ්‍රිජරේටර් දෙකම එකයි. The magnitude will be different, but operation is same. Just think about this is a refrigerator, right? එතකොට මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ refrigerator එකේ ඇතුලේ තියෙන මේ coil එක. මේ පිටපැත්තේ fridge එකේ තියෙන අර මේ පිටපැත්තේ අර දැලක් වාගේ තියෙන්නේ. ඒ condenser එක තමයි මේ. මේ තියෙන්නේ coil එක. මේක එතකොට refrigerator එකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. හරි? refrigerator ඇතුලේ අර සීතලට දැනෙන්නේ උඩ තියෙන්නේ. ඒ coil එක තමයි මේ. එතකොට ඒ coil එකට මේ විදිහට liquid vapor එක එළියට එනවා, right? So this is the condenser which has been set up inside the refrigerator, and this is the condenser coil placed outside the refrigerator, right? පිටිපස්ස කළු පාට දැලක් තියෙන එක තමයි. So here it is the restriction thermostatical expansion valve or the capillary tube, and just after that we have this one, right? So this is here A. This is the expansion valve releasing pressure, high pressure to low pressure. මේ තියෙන high pressure side එක 278යි psg වලින් නම් මේ 70 psg වලට මේ capillary tube එක හරහා pressure එක අඩු වෙන එක තමයි මේ තියෙන්නේ මේ පෙන්නන්නේ. එතකොට මේ තියෙන මේ මෙතන ඉඳන් මෙතන මේ high pressure side එක G, මේ A, right? මේ තියෙන G, මේ තියෙන A, right? එතකොට ඒක තමයි මේ තියෙන G, මේ තියෙන A. එතකොට මේ thermostatic expansion valve එක. එතකොට මේ තියෙන එක තමයි G වල මේ A. එතකොට මෙතන high pressure මේ thermostatic valve එක හරහා එකපාරට low pressure එක බාටපත් වෙනවා මෙතෙන්ට එනකොට. මෙතෙන්ට එනකොට low pressure තියෙන්නේ. liquid 75යි vapor 25යි. Right. Now let's start from here. This A point, we have 75% of liquid, 25% of vapor, right? So then the liquid refrigerant, some low enthalpy, low energy is here, right? So then it evaporates. Now inside liquid is getting evaporated, right? මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යනකම්ම evaporate වෙවි තියෙනවා. මෙතන ඉඳන් තියෙන vapor is evaporating. What will happen when evaporates? It absorb heat, right? It absorb heat from the vegetables and all the stuff you put into the refrigerator. එතකොට මෙතන 175 liquid එක තියෙනවා, 125ක් vapor එක තියෙනවා. temperature variation එකක් නැහැ. මොකද අවස්ථාව state change, only the state change, right? 75% of liquid into gradually 75% of liquid getting 74, 73, 70, 60 like that, right? When it comes here 100% vapor, right? This liquid 75%, all the 75% of liquid getting vapor here, right? Here also 4 Celsius. මොකද ස්ටේට් චේන්ජ් එක විතරයි මේ අතරේ වෙන්නේ. එතකොට මේ ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ තියෙන එළවලු වලින් පළතුරු වලින් ඔය අයිස්ක්‍රීම් වලින් ඔක්කොම හීට් උරාගෙන තමයි මේ අවස්ථාව විපර්යාසය වෙන්නේ, right? So from A to B the heat state change only, there is no sensible heat difference. Sensible heat මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මෙතෙන්ට එනකොට මෙතෙන්ට එනකොට මේක saturated vapor. මේක තියෙන්නේ saturated vapor කියලා. Saturated vapor. එතකොට මෙතෙන් එනකොට සම්තෘප්ත වාෂ්පයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ, right? But even මෙතෙන්ට ආවත් අපි compressor එක on කරන්නේ නැහැ. තවත් මේක temperature එක වැඩි වෙනකන් ඉන්න දෙනවා, right? ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තවත් heat absorb කරගන්න දෙනවා. එළවලු වලින් තවත් heat තාපේ උරා ගනිමින් මෙතෙන්ට එනකොට temperature මෙතෙන්ට එනකන් temperature වෙනස් වුණේ නැහැ. අවස්ථාවේ පරාසය විතරයි. මෙතන ඉඳන් දැන් වාෂ්ප වෙන්න liquid නැති නිසා මෙතන ඉඳන් heat absorb කරනකොට මේ temperature වැඩි වෙනවා. මෙතෙන්ට එනවා 15 celsius වෙලා. මේක තමයි මේ superheated කියලා කියන්නේ. This is superheated now. Superheated.
from here all the vapor become, all the liquid become 75% here. Here it is 0. It becomes totally vapor, but compressor will not start. It will remain the same close the inactive position in the compressor until it reach superheat. Because when it comes to 15 Celsius, we make sure that all the liquid getting vaporized, right? මොකද නැත්තම් compressor එක හරහා liquid යන දෙන වෙන්න පුළුවන් හින්දා, because of there is we need to avoid any possibility that flowing liquid through the compressor, because compressor become damaged, right? Because sludging damage. To avoid that, we need this low pressure superheat condition. It led to superheat. So then compressor operate, then compressor elevate the pressure from 70 psig to 278 psig. මෙතනින් compressor එක වගේ එක සැරේට pressure එක වැඩි කරනවා. Pressure එක වැඩි කරනකොට temperature එක 93ට විතර නගිනවා. So then high pressure superheated gas here. High pressure superheated because the heating is very high, right? මේක අනිවාර්යෙන් දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඔක්කොම vapor වෙලා තියෙන්නේ. මේක සම්පූර්ණ vapor. මෙතන තියෙන්නේ vapor, low pressure vapor. මෙතන high pressure vapor තියෙන්නේ. The high pressure vapor 93 Celsius. So then this very high temperature, so then this is the condenser, right? This is compressor send these to condenser එක 93 Celsius කියන්නේ very high temperature, so but quickly release this heat to the environment because it is outside temperature is 25 Celsius around, so then very rapidly reduce the temperature, but until it get back to like 50 Celsius, this is superheated, right? එතකොට මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට වෙනකම් මේක liquid වෙන්න පටන් ගන්නවත් නැහැ. liquidize වෙන්න පටන් ගන්නෙ මෙන්න මේ වගේ 50 විතර සෙල්සියස් වගේ ටෙම්පරේචර් එකක් අඩු වුණාට පස්සේ. ඒක තමයි මේකට superheated කියන්නේ. 93යි කියන්නේ මේ ප්‍රෙෂර් එකෙදිත් මේක මේ ප්‍රෙෂර් එකෙදි 93යි කියන්නේ liquid වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔන්න පටන් ගන්නවා මේක vapor එක liquid වෙන්න. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ක්‍රමයෙන් liquidize වෙගෙන එනවා vapor එක. So from E, it start from here, it start to release the heat to outside. But until this position, it remains vapor state, 100% vapor. But after it passes this point, it become reduce the relative amount of vapor, and it state change is there, and to liquidize this condenser, liquidize the refrigerant inside and releasing the heat to the outside, right? So මෙතෙන්ට එනකොට 100% liquid F වලට එනකොට දැන් මේ අවස්ථාවේ පරාසය සිදු වෙමින් ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට 100% liquid එනවා. liquid වුණාට පස්සේ but we will not open the expansion valve until this becomes subcool. මෙතෙන්ට එනකොට මේක ඔක්කොම liquid වෙලා තමයි. ඒ වුණාට ඒත් අපි දෙන්නේ නැහැ. තවත් පරිසරයට තාපය හානි වෙන්න ඉඩ දෙනවා. මේ තවත් ටික වෙලාවක්. මොකද ඔක්කොම liquid වෙන්න ensure කරගන්න. We need to make sure that 100% it is liquidized, right? Otherwise expansion valve will not open, right? එහෙම තමයි ඒක තියන්නේ. ඊට පස්සේ මේක subcool වුණාට පස්සේ මෙතන ඔන්න expansion valve එක ඇරලා ආයෙ liquid එක මේ පැත්තට දෙනවා 175යි 125යි වෙනවා. And this is the way that refrigeration cycle is going on, right? Continuously refrigeration cycle is going on. මේක පිටතදී පිට කරනවා තාපය, මේක තාපය absorb කරනවා. Vapor වාෂ්ප නිෂ්පාදනය කරනවා. Liquid නිෂ්පාදනය කරනවා, right? Liquidizing here. So this inside the envelope, this is envelope. Inside the envelope we have mixed conditions, right? මේ හරිය තියෙන්නේ අවස්ථා විපර්යාසය තමයි මේක ඇතුලේ වෙන්නේ envelope එක. Inside the envelope we have state change, no sensible heat difference, state change. Here it is liquid to vapor, it is vapor to liquid, releasing heat, absorbing heat, right? So if the enthalpy of the refrigeration lies inside the envelope,
the refrigerant exists as a mixture of liquid and vapor. If the refrigerant lies to the right hand side of the envelope, the vapor is superheated. මේක superheated. එහෙම තමයි වෙන්නේ. හරිද? Right. මේක මේත් ඒකම තමයි මේ විශාල කරලා තියෙන්නේ. Right. So then we can discuss one by one the items one by one. So after the pressure drop due to metering device, the low pressure refrigerant liquid vapor enters to the evaporator. මේ මං කියපු කතන්දරේ තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ, right? Everything what I have explained to you, right? Evaporator is placed inside the conditioned space or an air duct that supply air to the room. Evaporator හරි එහෙම නැත්නම් central AC නම් අපි අර මේක කොහොමද කරන්නේ මේ videos නෙමෙයි හරි. Right. Methane evaporator is the evaporator, and this one evaporator. This is the evaporator. Right. Evaporator is a set of pipe bent into continuous U shape and placed behind many small thin metal strip called fins, heat fins. Heat fins. දිග බටයක් කරන් නමලා heat fins ගහලා high කරලා. So increase the surface area, so then more active heat exchange is possible, right? So in a manner that it exchange heat very easily. A blower fan blows relatively high temperature air inside the room across the coil. So high temperature මේ room එක විදිහට මේ හරහා වායු ධාරාවක් යනවා. So remember that last week we talked about the bypass factor and all these things. Right, this is the evaporator coil. So evaporator coil absorbs heat, boils the liquid refrigerant inside the evaporator coil into vapor, accumulating the latent heat. මේ ඔක්කොම මම කතා කරපු දේවල් තමයි, right? ඔක්කොම මම කතා the change in enthalpy from A to C that occurs inside the evaporator is called refrigeration effect. A to C මේක refrigeration effect. Refrigeration effect කියන්නේ මේ refrigeration effect. Sometimes the moisture in the air inside room condenses into water and evaporator coil. The water drop down into the condensation drain, the moves outside. මේ කියන්නේ මේකේ අර drain එකක් තියෙන්නේ මේ. ඒ කියන්නේ මේකදී අපි දන්නවා අර dew point එක. ඒ කියන්නේ අපිට so in order to remove the vapor we need this we need to make dew and condense water that condense in different thing outside the evaporator. ඇතුලේ වෙන condense එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඒතර වාෂ්ප වාතයේ තියෙන ජල වාෂ්ප මේකේ වැදිලා මේ evaporator එකේ වැදිලා ඉවරලා cool වෙලා වතුර විදිහට වැක්කිරනවා කියන එකයි කියන්නේ. Then compressor.